summation Ma'am, you muted your Ma'am, device. you muted, ma'am. Yes. Okay, now can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you able to hear me? Right. Yes, So ma'am. now the general exponential Fourier series representation of any signal f of t, where f of t is a periodic signal, is f of t equal to summation n equal to minus infinity to infinity fn into e power jn omega naught to t. Right? So now here the unknown constant is Fn, which we need to calculate. So usually, can you recall how did we calculate C12 in the representation? Suppose if we represent one signal in terms of another signal, F1 of t equal to C12 times F2 of t. When we wrote it like this, how did we calculate F2 of t? What is the formula for, how did we calculate C12? Integral, ma'am. C12 equal to Integral T1 to T2. మొత్తం స్క్రీన్ అంతా షో అవుతుంది. ఎక్కడ ఉన్నది? మొత్తం మీరు చేసిన యాక్టివిటీ మొత్తం షేర్ అవుతుంది. మీరు ఏ ఆపరేషన్ చేసినా వాళ్ళకి అంతా కనిపిస్తుంది. మీరు స్టార్ట్ స్క్రీన్ అయిన తర్వాత మీ ఫోన్లో మీరు ఏ ఒక్క అది మీ ఫోన్ మెసేజ్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. Okay, ma'am. Thank you. So what is C12 formula? C12 equal to integral T1 to F1 of t into F1 of t dt by integral of denominator చెప్తారా? F2 square. Integral of T1 to T2 F2 square of t. square of t dt. Right. In the same manner, can you now tell me what can I write in place of Fn equal to? Left hand side ఏముంది? F1 of t place లో f of t ఉంది. F2 of t place లో ఏముంది? F2 of t place లో ఏముంది? ఏముంది? F1 of t ప్లస్ ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని కంపేర్ చేస్తే F1 of t ప్లేస్ లో f of t ఉంది. F2 of t ప్లేస్ లో ఏముంది? e power jn omega naught t ఉంది. Now you tell me what is C12 equal to? C12 ప్లస్ లో ఏముంది? Fn ఉంది.
So now you tell me what is Fn equal to. Ma, are you listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, now you tell me. Instead of taking the limits as T1 to T2, I am going to take the limits as T0 to T0 plus capital T. Right? So in place of F1 of T, what do I have? F of T. In place F of of F2 of T, what do we have? E power power j n J omega and omega. t dt. Right? By integral T0 to T0 plus capital T. What is F2 square of T? E power j n omega naught T into ఒకవేళ మనకి నార్మల్ ఫంక్షన్స్ అయితే రియల్ ఫంక్షన్స్ అయితే డినామినేటర్ లో ఎఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ అని రాస్తాం. అదే కాంజుగేట్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఏమని రాయాలి? f1 ఆఫ్ f2 ఆఫ్ టీ ఇంటూ f2 కాంజుగేట్ ఆఫ్ టీ dt కదా. రీకాల్ ఆర్థోగోనాలిటీ ఇన్ కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్స్, రైట్? So if the set of functions are complex functions, then integral t1 to t2 f2 of t into f2 conjugate of t dt, as well as what is the numerator? f1 of t into f2 conjugate of t, or f1 conjugate of t into f2 of t. ఎలా అయినా రాయొచ్చు. So based on this, what is f the c1 to what is fn equal to? Fn equal to integral t0 to t0 plus capital T f of t into e power jn omega naught t conjugate by e power jn omega naught t into e power jn omega naught t conjugate dt. అర్థమైందమ్మా ఎందుకు ఇలా రాశాను? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we are performing the approximation of left hand side with the right hand side in a limited interval t0 to t0 plus capital T. So this signal e power jn omega naught t is example for a complex function. You know that complex function is one which will have both real part and imaginary part. E power j theta can be written as cos theta plus j sin theta. That means it is a complex function. So for orthogonality in complex functions, C12 can be calculated as integral T1 to T2 f1 of t into f2 conjugate of t dt by integral T1 to T2 f2 of t into f2 conjugate of t dt. Right? So now in the similar manner, in place of C12, we have Fn. In place of e power jn omega naught t, we have f2 of t. In place of f1 of t, I have f of t. So based on what we have written, okay. So based on that, Fn equal to integral T0 to T0 plus capital T, f of t into e power jn omega naught t conjugate of t dt by integral T0 to T0 plus capital T e power jn omega naught t into e power jn omega naught t conjugate of t dt. Right? Shall I open next page? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. మా ఇక్కడ వరకు రాసుకున్నారా? Shall I open the next page? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. So now what is Fn equal to? Integral
T naught to T naught plus capital T f of t into what is e power j n omega naught t's conjugate? E power minus j n omega naught t dt. What about the denominator? See what is there in the denominator? E power j n omega naught t into e power j n omega naught t conjugate of t. So what is the conjugate of the denominator? E power j n omega naught t. So it is integral t naught to t naught plus capital T e power j n omega naught t into e power j n omega naught t dt. So what is the product of these two functions? This is like e power a into e power minus a. So the product will be equal to product ఏంటమ్మా e power jn omega naught t into e power minus jn omega naught t. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? 1 ma'am. 1. ఏమో వింటున్నారా? e పవర్ jn omega naught t కాంజుగేట్ ఏంటి? e పవర్ మైనస్ jn omega naught t. ఇప్పుడు డినామినేటర్లు ఏమున్నాయి? e పవర్ jn omega naught t ఒకటి, దాని కాంజుగేట్ అంటే e పవర్ మైనస్ jn omega naught t ఒకటి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ టర్మ్స్ ఇన్ ద డినామినేటర్ విల్ బికమ్ 1. 1. ఎంత? 1 ma'am. 1 ma'am. 1. Right? Okay, very good. So now what is Fn equal to? Fn equal to integral T naught to T naught plus capital T. Okay. F of t into e power minus j n omega naught t dt by integral T naught to T naught plus capital T 1 dt. What is the integration of dt? T. If you simplify the denominator, t limits are t naught to t naught plus capital T. So if you substitute the limits, the denominator is going to become capital T. Antena? Yes ma'am. So denominator ni simplify చేస్తే integration of dt will be t. Limits of integration are t naught to t naught plus capital T, which is equal to capital T. Upper limit minus lower limit. So now what is the final formula? What is Fn equal to now? So therefore, Fourier series, exponential Fourier series coefficient Fn equal to 1 by t into integral t naught to t naught plus capital T f of t e power minus j n omega naught t dt. మీరు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫోరియర్ సిరీస్ అయితే యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ ద ఫార్ములాస్ ఏ నాట్ ఏఎన్ బిఎన్. If it is exponential Fourier series formula, or if it is calculation of exponential Fourier series, you have to remember Fn formula, where Fn equal to 1 by t integral t naught to t naught plus capital T f of t into e power minus jn omega naught t dt. Right? In a similar manner, could you tell me what is f minus n equal to? n ప్లేస్ లో మైనస్ ఎన్ పెట్టి ఎఫ్ మైనస్ ఎన్ చెప్పండి. వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ మైనస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు? జస్ట్ రీప్లేస్ ఎన్ విత్ మైనస్ ఎన్. వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ మైనస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు? Emma, are you there? Yes ma'am. Are you following? Ma'am. ఇప్పుడు n ప్లేస్ లో మైనస్ ఎన్ పెడితే ఎఫ్ మైనస్ ఎన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎఫ్ మైనస్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by t. 1 by t. 1 by t
Integral T naught to T Integration naught plus T naught to capital T naught plus capital T f of t e power j power n j omega n naught omega t naught t dt. dt. right minus n బదులు plus n అవుతుంది. So this is f minus n. Fourier series coefficient. You know that Fourier series coefficients here, how many are there? See ఇక్కడ చూడండి f1, f2, fn ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. తర్వాత ఎఫ్ మైనస్ వన్, ఎఫ్ మైనస్ టూ, ఎఫ్ మైనస్ ఎన్కి ఫార్ములా రాశాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అనదర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నా వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లేస్ లో జీరో పెడితే ఏమవుతుంది? ఈ ఫార్ములాలో ఎన్ ప్లేస్ లో జీరో పెడితే వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు? f of ఈ టర్మ్ వెళ్ళిపోతుంది మ్యామ్ మొత్తం. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి అవుతుంది అది zero 1 బై What is e power 0 equal to? 1 E power 0 is equal to 1. 1 Right? So what is f0 equal to? F0 is equal to 1 by t integral t naught to t naught plus capital T f of t dt. So this is another formula which you have to memorize. Right? Understood? Yes, ma'am. Just like we have three unknown coefficients in trigonometric Fourier series, in the same manner in exponential Fourier series, we have three unknown constants to be determined. They are f naught, fn, and f minus n. Okay, whether it is exponential Fourier series or whether it is trigonometric Fourier series, these are one and what we can say, it is the same procedure or it is the same way, but one in using a trigonometric Fourier series, you are representing f of t as a sum of sine and cosine functions. Now using exponential Fourier series, you are representing f of t as a sum of exponential functions. ఓకే, ఈ రెండిటికి రిలేషన్ ఉంది. ఇది వన్ ఆర్ అనదర్ వే బోత్ ఆర్ ద సేమ్. ఓకే, సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? వై షుడ్ వి రిప్రజెంట్ ఎ సిగ్నల్ యూజింగ్ ఫోరియర్ సిరీస్? వేర్ డు వి ఫైండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్? ఎనీ ఐడియా? Why should we represent it like this? What are the practical representing complex applications functions. where we going to find? Entama? For representing complex functions, ma'am. What? For representing complex functions. For representing components, right? Okay. So did you anytime observe while you are listening to music in your music player or something, you can see some based upon the volume or based upon the intensity of the tone in that particular music, yeah, you can see some sinusoidal kind of variations, ups and downs kind of things. Can you see while listening to music in a music player? ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? yes ma'am. yes ma'am. Even now you see when you are speaking, some variations are coming. Okay, if you speak so loudly, then so if you speak so loudly, you can see that the variations, this stick kind of thing or some bar kind of thing is coming, that is varying in amplitude, right? So if we are if you simply switch on your audio and if you don't speak anything, then you can see all the three lines are of equal amplitude, no variation at all, right? So whatever volume or with the intensity we are speaking, if you trace all those parts, you can see those variations are in the form of a sine wave.
or something like a sine or a cosine wave, right? So your Fourier series finds applications everywhere. When you listen to music, you can see how the notes are varying depending upon the intensity and all. So as a separate class, I will show you or share you a video where you can find out the application of this Fourier series, okay, at a later stage. So maybe after 1 or 2 days. So meanwhile, you can observe, you can, if you are really interested, you can Google it. What are the practical applications? Where do I use this Fourier series in reality? Okay, sorry, go through, Google it and see. Up to here, have you followed Fourier series representation? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ఏమ్మా ఓకే మీరు ఇందులో ఏ ఒక్కటి బైహార్ట్ చేయకూడదు. ఓకే మీరు ఈ సిరీస్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది అందుకే మనం డిరైవ్ చేసాం. ఓకే ఇన్ కేస్ మీరు ఎక్కడైనా మర్చిపోయినా ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మీరు రీకాల్ చేసుకోగలగాలి. హియర్ ఎఫ్ నాట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఏ నాట్. డూ యూ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ ఏ నాట్ ఇన్ trigonometric Fourier series? What is a naught formula? Is it same as what we have written here? A naught is equal to 1 by t integral t naught to t naught plus capital T f of t dt. Is this same as A naught formula? Yes, A ma'am. naught in A Yes. naught in trigonometric Fourier series. A naught is also having the same formula. A naught equal to 1 by t integral t naught to t naught plus capital T f of t dt. Right? So Fourier series coefficient A naught is analogous to exponential Fourier series coefficient F naught. Afterwards, we are going to derive what is the relation between an and fn, similarly bn and fn. Okay, so far now we have come to the conclusion that exponential Fourier series coefficient f naught is equal to trigonometric Fourier series coefficient a naught. Okay, is this okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let us practice the same problem what we have done in the previous class. That is, we have taken a triangle kind of signal and we tried to calculate its Fourier series coefficient. Do you remember? So take down this problem. The same problem we have done this already for a trigonometric Fourier series. The same thing we are going to do with exponential Fourier series. Represent the function f of t equal to at by exponential Fourier series in the interval 0, 1. Take down this problem. So can you see the date written over these notes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 17/7/2017. So this is one of my students' notes. Okay. So if you write it well, maybe in future I can proudly share your notes with the coming batches.
Hope you are writing down. Writing down? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you writing down? Right. Yes, ma'am. So now let us solve this problem. So you have to determine three unknown constants, F naught, Fn, F minus n. Do it. I will wait for some time. First calculate F naught. Expression for f of t is already given. Interval is given. Do the problem. This is the question given to you. F of t equal to at in the interval 0, 1. So now first find out f naught value and tell me the answer. What is t naught value? T naught is equal to 0. What is T naught plus capital T value? 1. 1. So what is capital T here? 1. T naught is equal to 0. T naught plus capital T is equal to 1. So capital T is equal to 1. So what is F naught equal to? 1 by T. A, Integral T naught A to by T naught 2T. plus capital T. F of T. Answer enta? A by 2. By 2. A by 2T, ma'am. What is the answer? A by 2T. A by 2. What is F naught equal to? ఏమ్మా ఎవరు చేయలేదా? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఎఫ్ నాట్? A by A by 2T. 2. A by 2T. By 2. A by 2. A by 2. Right, very good. So f naught equal to, those who have not done, f naught equal to 1 by 1 integral 0 to 1. What is f of t? At dt. A is independent of the integration, so A can be taken outside. F naught equal to A into, what is the integration of t? T square by 2. What are the limits? 0 to 1. Anyway, lower limit when you substitute, it will become 0. So answer is F naught is equal to A by 2. Can you see, ma? Yes, ma'am. Up to here, have you noted down? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now we have to determine Fn equal to. So one of you tell me Fn formula. What is Fn equal to? 1 by T. 1 by T. 1 by t integration t naught to t naught plus t f of t into Ah, e power minus j n omega t into dt. F of t into F of t into e power minus j J. n omega Omega T. t dt. dt. Ah, right? So now let us determine what is omega naught equal to. Omega naught equal to
2 pi by 2 capital pi. T. What is capital T here? Omega 1. naught is equal to 2 pi because capital T is equal to 1. Right? So omega naught is equal to 2 pi. Right? So now Fn is equal to 1 by 1 integral 0 to 1. What is f of t? At into e power minus jn 2 pi t dt. Correct? Yes, ma'am. So A is anyway independent of the integration. A can be taken outside. Now you have to make use of integral uv dx. So what is this? Integral uv dx equal to u integral v dx minus integration of du into integral v dx. Okay, then bracket. Now let us assume t is equal to u, v is equal to exponential function. Now integrate this one. Now fresh page open cheyna. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes. Right. So u into what is u? T into what is e? E power minus j 2 pi nt by what is the integration of this term? Minus j 2 pi n. What are the limits of integration? 0 to 1 minus integral of du. What is the integration of t? Sorry, what is the derivative of t? 1 into integral v dx. What is the integration? E power minus j 2 pi nt by minus j 2 pi n dt. Okay. Overall value is into A. ఇక్కడ వరకు రాసుకున్నారమ్మా Yes, అర్థమైందా ma'am. ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ అని ఉందనుకోండి వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ డిఎక్స్ e power minus ax dx. Its integration is e power minus ax. With respect to x, ax integration is minus a. In the similar manner, e power minus j 2 pi nt. Its integration with respect to t is e power minus j 2 pi nt by minus j 2 pi n. T derivative is 1. Okay. మా ఇక్కడ వరకు రాసుకున్నారా Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Okay, I am going to the next page. Right? Shall I go to the next page? Okay, ma'am. Okay, Yes, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Right. So therefore, this is equal to a into substituting the upper limit. 1 into e power minus j 2 pi n by minus j 2 pi n minus substituting the lower limit. E power 0 is anyway 1 minus already we have a minus here. So this minus minus will become plus integration of e power minus j 2 pi nt will be e power minus j 2 pi nt by already we have a j 2 pi n. Now we are going to get another j 2 pi n. So it will be 4 pi square n square. Because what is j square equal to? Minus 1. Okay. So now what is this expression? A into minus
what is e power? Okay, let me leave it like that. Minus 1 by 2 pi n e power minus j 2 pi n minus 1 plus 1 by 4 pi square n square. J square is equal to minus 1. So this will be equal to minus. Now what are the limits here? 0 to 1. So substituting the upper limit, this is e power minus j 2 pi n. Substituting the lower limit, minus 1. ఇప్పుడు దేనికి కూడా బై జే 2 పై అని ఉంటుంది కదా. ఏమ్మా ఇక్కడ వరకు రాసుకున్నారా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now what is e power minus 2 pi n value? E power minus j theta will be cos theta minus j sin theta, right? In the similar manner, what is e power minus j 2 pi n? Cos 2 pi n minus j sin 2 pi n. అంతేనా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So cos 2 pi n minus j sin 2 pi n. How much it is? Cos 2 pi n is 1. J sin 2 pi n is 0. Right? So this value is equal to 1. Similarly, this value is equal to 1. ఇక్కడ ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసాం మళ్ళీ. ఇక్కడ వరకు రాసుకున్నాము ఒకసారి. సెకండ్ టర్మ్ ఉండదమ్మా, టీ ప్లేస్ లో 0 పెట్టాలి. కాబట్టి ఈ పవర్ 0 1 అయినా టీ ఇంటూ టీ ప్లేస్ లో కూడా 0 పెడతాం కాబట్టి 0 అయిపోతుంది. ఈ టర్మ్ ఉండదు మనకి. ఓకే, సో దిస్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈ టర్మ్ ఏమో 1 minus 1 0 అవుతుంది. సో దేర్ ఫార్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? Shall I open the next page? Okay, ma'am. Okay. ఇక్కడ వరకు చూసుకున్నారా? సో నెక్స్ట్, సో దేర్ ఫార్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఏ ఇంటూ minus 1 by j 2 pi n into e power j 2 pi n is 1. So therefore what is fn equal to? Minus a by j 2 pi n. Now suppose you multiply and divide the denominator with j. Then you have in the denominator j square. J square is equal to minus 1. So therefore this minus minus will get cancelled. So fn equal to ja by 2 pi n. So what will be f minus n equal to? Simply you have to put in place of n minus n. So minus ja by 2 pi into minus n. Understood? ఏమ్మా అర్థమైందా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now finally let us represent f of t. F of t is equal to summation e power j n omega naught t. Okay, here f naught equal to, what is the expression? F naught equal to a by 2
Fn equal to Ja by 2 pi n, F minus n equal to minus Ja by 2 pi n. Right? So therefore now what is f of t equal to a by 2 plus what is f1? f1 అంటే n ప్లేస్ లో 1 పెట్టాలమ్మా. f1 is equal to ja by 2 into e power j omega naught t plus f2 అంటే ఏంటి n ప్లేస్ లో 2 పెట్టాలి. ja by 4 pi e power 2j omega naught t plus so on up to infinity. అర్థమైందా? n ప్లేస్ లో 1 పెడితే f1, n ప్లేస్ లో 2 పెడితే f2, అలాగే n ప్లేస్ లో -1, n ప్లేస్ లో -2 ఇవి పెడితే f మైనస్ n, f మైనస్ 1, f మైనస్ 2 అవి కూడా వస్తాయి. అర్థమైందా అమ్మా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. దీని కంటిన్యూషన్ నేను ఇంకా కొన్ని టర్మ్స్ రాయాలి. ఏం రాయమంటారు? వాట్ ఈస్ f మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు? వాట్ ఈస్ f మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు? minus J by Minus 2. ja by 2 pi. 2 pi. What is f minus 2 equal to? Minus ja by 4 pi. What 4 is pi. f minus 3 equal to? Minus ja by 6 pi. See, continuation of this summation I am writing in the next page. మీరు కంటిన్యూషన్ రాసుకోవాలి. ఈ సమ్మేషన్ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. What is f of t equal to? f of t equal to a by 2 plus ja by 2 pi e power j omega naught t plus ja by 4 pi e power 2j omega naught t plus so on up to infinity. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏం రాసినట్టు? పాజిటివ్ టర్మ్స్ రాసాం. ప్లస్ ఎఫ్ మైనస్ 1 అయినప్పుడు మైనస్ జే బై 2 పై ఎన్ ప్లేస్ లో -1 పెడితే ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా నాట్ టీ ప్లస్ ఎన్ ప్లేస్ లో -2 పెడితే ఈ పవర్ మైనస్ జేఏ బై 4 పై ఇంటూ ఈ పవర్ -2j ఒమేగా నాట్ టీ ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. ఇది ఆన్సర్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you followed? Right? Yes. So what with whatever we have derived in the today's class, with this answer we will relate Fourier series and the trigonometric and exponential Fourier series in the next class. సి అమ్మ, మీరు మ్యాథ్స్ పరంగా ఏమి డౌట్ పడకండి. మీ మనసులోంచి ఈ ఫీలింగ్ తీసేయండి. ఏమని మేము ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాము, మాకు మ్యాథ్స్ సరిగ్గా రాదు, మాకు మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం, మ్యాథమెటికల్ సబ్జెక్ట్స్ అర్థం కావు, అలాంటిది ఏం లేదు. మీకు ఎక్కడైనా ఇంటిగ్రేషన్లు డిఫరెన్సియేషన్లు రాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి, క్లారిఫై చేసుకోండి. ఫస్ట్ మనసులో భయం తీసేయండి. ఓకే? ఈస్ దిస్ ఓకే? ఓకే మ్యామ్. Okay, ma'am. ఇప్పటి వరకు ఇదేదో భూతంలా ఉంది సబ్జెక్ట్ అని ఫీల్ అవుతున్నారా, లేకపోతే పర్లేదు నాకు అర్థమవుతుంది అనిపిస్తుందా? భయమేస్తుందా? అర్థమవుతుంది కదా. ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్పకుండా మీరు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలరమ్మా. ఇదే అందరూ ఊరికే బయట ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి మీరు అడిగితే మిమ్మల్ని భయపెట్టించేస్తారు. అవన్నీ నమ్మకండి. ఓకే? మీరు పాత సీనియర్స్ నుంచి అలా ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మైండ్ లో ఫీడ్ చేసుకుని ఇట్ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోకండి.
We are there to make it easy for you, right? You are capable enough to understand it. Is this okay? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Is it okay? Okay, ma'am. Right. So now, Amma, one of you note down the attendance. ఎవరు రాసుకుంటున్నారమ్మా? ప్రియాంకనా ఎవరు రాసుకుంటున్నారు? Shalini, ma'am. Shalini, ma'am. Every time someone will send me, no? Who is it? Shalini. Shalini. Yes. Shalini, write down ma. Number 1, Lav Kumar. Absent, ma'am. 1 is absent. 2. Present, ma'am. 2. Number 3. Present, ma'am. 4. Present, ma'am. 4. Present, 5. Brian, ma'am. అమ్మ రేవతి నువ్వు 4 5 నువ్వు సీరియల్ నెంబర్ ఇంక్లూడ్ చేయాలమ్మా. రేవతి ఆర్ యూ 4? Yes, ma'am. Include I'm 4 4. into your roll number, into your name. Right. Okay, ma'am. 5 is Naveen. 6. Brian, ma'am. Present, ma'am. 7. 6. 6 is there. 7. Present, ma'am. 8. Present, ma'am. 9. Present, ma'am. 10. Absent, ma'am. Number 10. 10 absent, 10 ma'am. is absent or present? Absent, ma'am. 1 is absent, 10 is absent. Okay. మా షాల్ని రాసుకున్నావా 1 and 10? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 11, Present, ma'am. 11, 12, Present, ma'am. Present, ma'am. 13, 14, Present, ma'am. Present, ma'am. 15, 14. Present, ma'am. 16, 17, Present, ma'am. 17, Present, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, 20. Present, ma'am. సీరియల్ నెంబర్ రోల్ నెంబర్ గా పిలుస్తాం. 19 present, ma'am. 20, 21, 21 present, ma'am. 20, 22, Present, ma'am. 23, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 27, 27, Present, ma'am. 28. ma'am. Present, ma'am. రైట్. షాల్ని 1 and 10 అంతే కదమ్మా? Yes, ma'am. Only 2 members. ఓకే. నాకు డేట్ వేసి పంపించవా? Okay, ma'am. వాట్సాప్ చేయమ్మా. Okay, ma'am. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, ma'am. సీరియల్ నెంబర్. Thank you, ma'am. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. సాయంత్రం అందుకే 6 to 7 ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టాను మేడం. పాపం వీళ్ళు అలా చెప్తానంటున్నారు. ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టేసి చూద్దాం. డి సెక్షన్ చూస్తే నాకు చాలా నేను అందుకే ఇప్పుడు చెప్పలేదు, ఎట్లా సార్ పిలుస్తున్నాను చెప్పి వదిలేసిపోయాను. 15 మంది వచ్చారు. 15. మొత్తం నేను యాక్సిటీస్ అదే ఒరిజినల్ అటెండెన్స్ పెడతాను.